the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Today we read the Gospel of the parable of the sower and the seed. One of the Gospels tells us that this is the easiest parable. This is the easiest parable. And I think it's in Luke where he says, might be Luke, where he says, if you don't understand this parable, how would you understand the rest? If you don't understand this one, how would you understand the rest? What does that mean? That this is the easiest. Anybody knows what's the hardest? The hardest of the parables that Jesus said and was written in the Gospel is the unjust steward. So between the two, all the other parables. So you have the easiest today read to us. So and Jesus himself explained it. He wondered at his disciples when they asked him. So the parable is like that. A farmer, in the time of seeding, by the way, today is, or this season is the time of seeding. If you wanna grow wheat, especially, you start now, or barley. Takes a little while to do that. So the farmer goes to his field, and if you're going to your field, have you been to countryside before? You know what it is like. You go from the road, and then after the road there is a little ditch. Every farmland has a ditch. Why? So that the extra water collect in it. You don't want the fields drowned, unless you're cultivating rice. Rice loves water. But otherwise, all the fields have ditches so that the water collect in the ditch. And then after the ditch, you climb up to the good field. When I think of this parable today, I want to talk about it from the approach of boundaries. Boundaries. So, when I was in Iowa for 3 years, it's a very big farming community. There, I think Iowa is as big as Egypt. And it's a flat land except very little place around Iowa City. They call it Twister Hill, where the tornadoes are always there. But the rest of Iowa is flat. If you look at it from the airplane, it's a flat land, and it's all corn. And the Iowans love their corn and their beef and their hogs. That's mainly the industry of Iowa. So they give their kids, every parent who has a farm, their farms is like 3,000 acres and above. They give their kids a day, before the time of machinery, they have to take a day or two, or maybe a whole week from school off. What would they do? They call it there, and I didn't understand why they call it that, walking beans. Walking beans. What do they do on walking beans day? They collect rocks from the field. So they go to the field where they're going to put the seed, and they begin by picking up rocks from the field. They have little bags. They put the rocks, they throw it on the side, and then they go back, and so on and so forth. They spend the whole day doing that for days because the land is very big. So when I think of this parable about boundaries, is that you see there is clear places for things. There is a place to walk on, and it's very hard. It's a hard surface. Today we do it with rocks, and maybe some gravel, and we compact the gravel, and then on top of the gravel we put asphalt. We put asphalt so that it's very hard, and it doesn't take any seed. And then after that you get on the ditch. When you go down on the slope, you see rocks. Oh, still there's rocks there because the road was built with this rocky thing. And then you go to the bottom, there is no rock. We're meeting the good ground now, but down. And because it's not taken care of, nobody walk beans in the ditch. They leave it for
wild plants, so you get weed. And most of the weed is thorn. And then you come up to the good field and it's clear. Imagine if the rocks go all the way to the field. And someone would say, abandon it, it's a lot of work, we cannot do that. So there has to be boundaries between those 4 places. The asphalt, the rocks, and the ditch where the thorns are, and then the field. Has to be boundaries. You cannot have them all go. If you get the dirt on the road, cars cannot drive on it. If you get the asphalt in the field, you cannot sow seed. So there has to be boundaries. Everything has to stay in its lane. Like, the state puts lines on your road so that every car knows exactly where they're gonna drive. You don't cross the lines in driving and swerve back and forth. What happens? Disasters, like in Egypt. You have lines in Egypt, by the way. Yeah, it's like, isn't it? And they have a traffic light, but no boundaries. No boundaries. That's a disaster. A disastrous way of life. And by the same token, nobody does what they do in the bathroom in their living room. And no one does eat in the restroom. It's crazy to think about that. Do we call that boundary of space? Boundary of places. You don't bring anyone to your bedroom. Really, you don't. And I'm sure in the good houses, in a very well brought up kids, they don't go into their father and mother bedroom without being summoned, asked to go there. And it seems very natural, normal, common sense. I will tell you about this from the Bible point of view, and I want you to read with me a little bit from Genesis, and it's chapter 1. When God started to create, He had to have boundaries set up, very hard boundaries. Then God said, let there be light, and there was light, and God saw the light that was good, and God separated. Here the word is divided or separated the light from the darkness. You read it we read it in the litany. We say, dividing the word of truth and righteousness. We talk about the bishops and the priests. They have to divide the word of truth and righteousness. What do we mean by divide? Separate. That's the job of the priest. When the rabbis, the teacher of Judaism, looked at this chapter, they said, aha, God here is a priest. He's separating. He makes boundaries. And this is actually the main job of priests in the Old Testament and the New Testament. To separate, to divide between good and evil, between darkness and light. The priests have to actually clarify for us what are the boundaries of holiness and the boundaries of evil. This is extremely important. There is a whole book in the Bible, in the Old Testament, the book of Leviticus, that's a handbook of the priests. And this is instructions by Moses to the priests to teach the people what is holy and what is common, what is good and what is evil. And the Jews have learned this over thousands of years. They have a better way of thinking about it than us. Unfortunately, Christians being free in the time of freedom, we blurred the boundaries and we think we're okay. That's not true at all. So he did separate light from darkness, and he called the light day and the darkness he called night. As I listen to this, I say, God said, 5 o'clock, we're going to start ending darkness. By 7 o'clock in the morning, darkness have to go because time for light to come. And light has business, working, going about our life. And night has a business of rest, mostly. Or prayer. St. Isaac would say that. St. Isaac would say, night is set apart, is separated for prayer. Now,
Go to the next separation. God said, let there be firmament in the midst of the waters and let it separate waters from waters. We're going to separate the oceans, the sea, from the sky and the clouds. And then God created the land. And he set boundaries for the sea, for the water, so it doesn't cross over the land. When that happens, whoa, it is actually a flood. And people would die. So we have to understand that God is in the business of boundaries. It's a holy thing to have, to know boundaries, and to set firm boundaries. To set firm boundaries for time, firm boundaries for space, for firm boundaries of mind, and firm boundaries of heart. So for time, and this is important, the setting up of time and space is extremely crucial to monks and nuns. Extremely crucial. They understood living in the world, in the space where there's no boundaries, is not going to help them to go to heaven. So what did they do? They said, I'm going to go into a place where hard boundaries are set around me, so I don't have to be anxious about it every day. How about time? They said, I need to consecrate times. And the first job of a retreat master or an abbot or a spiritual guide, that's the first job. If they don't do that, none of their work would be successful, is to set boundaries of time. What do we mean by boundaries of time, Abuna? I mean boxes of time that nothing can really go in. And I say from, I wake up at 5 o'clock, from 5 or 6 o'clock, from 6 to 7, this time is for God. I'm not going to eat in it. I'm not going to drink in it. I'm not going to look at my phone in it. I'm not going to talk to anybody in it. I'm not going to do anything in it. It is a box time. It's out of bounds for anything else. This time is for Him and Him alone. And this is how I'm going to give God time. This is boundaries. Time at night. And this is the job of the retreat master or the spiritual guide. The first task. Before we go into what to pray, it is first when and how much time we allocate to prayer. In the school, I give all the students, and including myself, a spiritual journal. What is that? It helps them to establish boundaries. So we say, you're going to need to pray 3 times a day, 1 in the morning, 1 at night, and before you eat, 3 times. And I get this from the Agbeya. When the Agbeya says, evening, morning, and midday, I say my words, He hears my voice and delivers my soul in peace. That's from 6 hours. Morning, before I do anything else. At night, after I finish my day, I thank God about what happened and I give Him praise. And then before I eat food. That is called boundaries of time. That's holy time. No one should really come in here. I remember a friend of mine from school. I was a very blessed person that I learned from him. And he used to, while we all take a chance between the lectures and we all get together, it's fun to socialize and eat a bite together, sandwich, whatever. It was fun. There's nothing wrong with that. He would go by himself to a place where he sits and opens his Agbeya and prays. And sometime I try to get him out of it, and he would be very, very angry, very upset. Say, this is God's time. I wouldn't want anybody to take from it. So, these are boundaries of time. There are time for work. And I know in Egypt, unfortunately, when I was there, I remember people used to sneak out of work to do their own business. Or, even better, a woman would bring her vegetables to prepare for her dinner, for her family dinner, at work. Where's the boundaries? There's no boundaries at all. And I don't think she's doing a good job in cooking either, because that's done at work. So, where are the boundaries? There is boundaries of space. The boundaries of space are extremely important too.
you know, and I know, I hope everybody knows, if you go visit a monk or a nun in their own cell, they will allow you to stay with them. I remember I went and visited Abuna Feltaos, and I don't forget that day. I went with my spiritual father in Sorian. We went to his cell, a beautiful place, very beautiful. Has 2 windows from 2 sides, and it's lit. And there's no chairs, there's no tables. There's tableya, that little low table, and you sit on pillows on the ground. But then behind you, there is a space with a door. And my eyes were always like on this place. What's that? And I asked my spiritual guide, he said, this is his lock-up place. It's the place where he prays. And none of us monks, not even his father of confession, is allowed beyond those walls. That's his private space. There is this, and there is here in the church, we have this space curtained, and it's important in Orthodox churches that no one goes in there unless they are serving there. No one is allowed there for any reason. This is a place for prayer. This is the place where we pray. It's this nave, the sanctuary. But to go to the altar place, you're going to have to be serving. That's the only person that goes in there. Boundaries of space, and I'm going to say something here. So our cars are part of our space. You don't go in your car and carry someone you're not supposed to be having with you, as if you're going into your own private bedroom. The car is the same thing. That's the same thing. So be careful. I say this to anybody who's about to drive a car, especially teenagers. You're not supposed to be doing this, and be extremely careful who you bring into your car and spend time on the road. It's very important. Boundaries of thought. Sometimes we get a thought about, for example, envying somebody. I get a thought, oh, she does have a better dress than me. He does have a better car than me. And we let it be. And why do we do that? That thought should not be in my mind. A clever person will immediately do what? Push it out. Say, this is rocks in the good field. My mind should not be spent with this. I need to kick this out before it gets into my heart. And then when it gets into my heart, it's extremely difficult to get it out. If it starts to evoke my emotions and I get a little bit anxious or even angry, then it's went too far. We need to have boundary of thought. Boundary of feeling. A husband and wife, I'm going to give you examples. A husband and wife stand here in front of the altar and pledge to each other. I will never have emotions for another man. And he would say, I will never have emotions for this type of emotion to another woman. That means what? If they start feeling those emotions, it's actually breaking boundaries. I allowed another person to come into the place where my wife or husband should be. That's his, that's hers. I cannot bring anybody here. This is called boundaries of emotions, of heart. Boundaries are extremely important, and the reason why we break them is that we are too comfortable. We get too relaxed. I say this to the kids in classes. When they start talking to each other and they don't respect the time of the studying, I tell them, when we start studying, it's a holy time. We shut the doors and we start focusing on what we're doing. To bring all the class out of this by talking, you're too comfortable. You feel relaxed, as if you are in your bedroom doing whatever. Even in our bedroom, we should not be doing whatever. That's not good. I'll tell you how a person does order their life. They should have a time for relaxation, where you become comfortable. But in doing that, in your leisure time, you are careful not to sin. You already have designed what I'm going to do in this time. Even I'm going to play cards with my friend. Or I'm going to doodle. But I'm going to make boundaries that this does not cross over to sin. I don't have to have fun by having sin. It's extremely important that we keep those boundaries very hard. And teach our kids to keep boundaries. I'll tell you how we teach them to keep boundaries.
and how we teach ourselves. It begins by order. I go to any room when I visit houses, and I see things are all over the place. I'm sure there's no boundaries in this house. The clothes is on the floor, on the bed, outside of the dirty things on the clean seats. There's trash everywhere. Food. I know this house does not know boundaries. If they know how to set boundaries for their own home, they will know how to set boundaries for on their heart and their mind. It does not, there is no, we're not two people, we're actually one and whole person. If I know how to keep boundaries in my physical space and time, then I know that the rest of you is actually keeping boundaries. That's why in the church, especially in the altar, I try to keep it very, very ordered and organized so that the servants who come there understand this is the holy way, God's way. God's way. The Jews have a thing to say. They say, cleanness and orderliness is godliness. They say that. Cleanness and orderliness is or are godliness. To be godly, you have to be clean and ordered. So let us examine ourselves today about this. To really bring fruit, I have to clean stones from the field and not bring the wild plants into the field and then just ignore it. It takes some time to maintain. I'm actually going to invite people today for two activities I want from you, but I'm going to do this after we get done. I want more ushers to help us organize ourselves in the church, and I want somebody to come. I have already a volunteer that wanted to come and maintain the neatness of the church. I want to start with the church, and then I can talk about our homes and our lives and our hearts. I'll tell you, one of the best places you want to go to is monasteries, because monks and nuns keep and maintain. They should. Their monasteries very neat. I'm talking about spaces, but think about your mind and your heart as well. النهارده بنتكلم على مثل الزارع، وربنا قال عنه ان هو اسهل الامثال، وقال كده، قال لو ما فهمتوش ده هتفهموا بقيه الامثال ازاي؟ فإذا كان مثل الزارع هو أسهل مثل، فيبقى أنهي أصعب مثل؟ مثل وكيل الظلم. أصعب واحد فيهم. بإجماع الكل يعني. النهارده المثل ده أنا هاخده هبص له من ناحية الحدود. ربنا بيتكلم على فلاح طلع يزرع وهو بيحدف الحبوب بتاعته، وقعت على 4 أماكن. لما تعيش في بلد زراعية وتطلع من الطريق اللي انت نزلت عليه، العربية نزلتك فيه، عايز تنزل تروح الحقل، هتمر على 4 أنواع من التراب. أول حاجة الأسفلت اللي انت نزلت عليه، وبعدين لما تيجي تنزل من على الأسفلت تلاقي حجارة مطرح ما الطريق اتحضر. في اللبنانية يقول لك في دير مارجرجس الحرف زمان قوي القصة دي، قال لك واحد من الرهبان عندنا راح يزورهم، فلقاهم على جبل عالي قوي، مارجرجس الحرف على جبل عالي، وطالع بطريق جميل جدا اسفلت لغايه فوق. فقال له عملتوا الطريق ده ازاي يا ابونا؟ قال له ابدا، احنا جهزناها والحكومه زفتتها. فيعني اسفلت احنا جهزناها والحكومه، يعني هم حطوا الحجاره ودقوها والحكومه حطت الايه؟ الزفت. الله يرحم الحكومه بتاعتهم. فالاسفلت عباره عن حاجه تقيله جدا وحاجه صماء، ما ينفعش الميه تشرب فيها ولا حاجه تخش فيها ولا اي حاجه. فده نوع من التربه. والثانيه اللي بعدها مطرح ما اتجهزت الحجاره لسه موجوده على الايه؟ على الدتش. والثالثه بعدها الحفره اللي بيعملوها في الحقول. كل الحقول لما تيجي تركب القطر في الصعيد تشوف ان كل الحقول جنبها حته تحت غويطه اللي هي المصرف، عشان الميه زياده ما تقعدش وتبوظ الزرع. فبيعمل ايه؟ تنزل في مصرف. مطرح المصرف ده ما حدش بيهتم بيه، فبيطلع فيه ايه؟ دايما. يعني انت لو عايز تعدي من الاسفلت مفيش سكه تعدي منها، لازم هتخش في وسط الشوك، لازم. وبعدين تطلع تلاقي الايه؟ الارض كويسه. والارض الكويسه بتتعمل ازاي؟ قال لك دايما بنعمل لها ننظفها. لما كنت في ايوه كانوا يطلعوا العيال من المدارس مره اسبوع في السنه قبل ما يحطوا البذور. يقول لك ايه يسموها كده؟ واكينج بينز، ما اعرفش تترجم ازاي بالعربي، ما لهاش ترجمه. يقول لك بنروح نخلي العيال يشيلوا الايه؟ الزلط والحجاره من
التربه علشان خاطر نقدر نزرع، والتربه تقدر تطلع لنا محصول كويس. بيطلعهم اسبوع قبل ما يطلع المكن، اسبوع يطلع العيل من المدرسه عشان يشتغل الشغلانه دي مع ابوه. هناك بيتربوا كويس العيال، جامد جدا يعني، مؤدبين جدا. الطريقه بتاعتهم في التربيه زي الطريقه بتاعتنا احنا في الصعيد. وبعدين اللي انا عايز اقوله ان الارض دي ما ينفعش الاراضي تخش على بعض. يعني الارض اللي فيها الطين ده اللي بينزل عليه يبقى زي السفنجه يمص الميه ويطلع الزراعه، ما اقدرش استعمله نعمل بيه طريق. انت جرب كده تمشي بعربيتك على ارض زراعيه مرويه، ايه اللي هيحصل؟ هتغرس، هتقف. ولا اقدر احط الطريق الارض بتاعته جوه الايه؟ الحقل، لان مش هيطلع لي حاجه. فبالتالي انا النهارده عايز ابص على المثل ده من ناحيه الحدود، ان كل شيء له حدوده. زمان عندنا كلمه تتقال لما حد يزعل من حد قوي يلاقيه انه دخل في حياته زياده، او بينتقده على امور ملهاش لازمه. يعني مثلا عيل يقول لامه انت بتعملي كده ليه؟ تقول له ايه؟ الزم حدودك. يعني انت خرجت بره اللي المفروض، طلعت بره اللي المفروض عليك. زي بالظبط لما بيجي الحكومه وتخطط الطريق تعمله 3 4 خطوط. ليه؟ عشان كل عربيه تمشي في اللين بتاعها عشان ما يحصلش حوادث. احنا في مصر عندنا خطوط، عندنا خطوط بس حد بيمشي جوه الخطوط ولا حد بيحترم النور. عشان كده المشاكل في مصر بتاعت وما عندناش انشورنس اصلا. ما فيش مجنون هيعمل شركه انشورنس في مصر. فحته الحدود دي خطيره جدا. عندنا حدود في الوقت مفروض، وحدود في المكان، عندنا حدود في الفكر، وعندنا حدود في المشاعر. بمعنى حدود المكان، انا اقولها تاني بالعربي معلش استحملوا دي. ما حدش بيعمل اللي بيعمله في الحمام يعمله في اوضه السفره او في المطبخ، ولا بياكل في الحمام. فانا بديكم الحاله القصوى عشان تفهموا ان كل اوضه عندنا لها مكان وحاطين لها حيطان عاملاها حدود. يعني لما تلاقي عيل صغير ابتدى يكبر شويه وهو قاعد في الحمام سبب مفتوح، بتقول له ايه؟ يا ابني في الباب. ما ينفعش، لان دي حدود الشغلانه دي، العمل ده. فبالتالي ما بنقدرش نسيح الدنيا على بعض ولا نقول ان كل حاجه تنفع في اي مكان. حدود المكان ربنا المكان والزمان عملها في سفر التكوين. يقولوا المعلمين اليهود ان الله في التكوين في الخلق اشتغل شغلانه الكاهن. ليه؟ في سفر اللاويين موسى ادى الكهنه ولاد هارون كتاب اسمه اللاويين. قال لهم الكتاب ده جزئين، الجزء الاولاني هتتصرفوا ازاي في خيمه الاجتماع، والجزء الثاني هتعلموا الشعب ايه. وكان تعليمهم ايه؟ اسمعوا عشان دي احنا بنقولها في الاوشيه بتاعتنا. يفصلوا، يميزوا، to divide، يفصلوا ما بين المقدس والنجس، ما بين الطاهر والغير طاهر، ما بين الخير والشر. دي كانت وظيفة الكاهن الأساسية. عشان كده احنا بنقولها في الأوشية نقول ايه؟ مفصلين كلمة الحق باستقامة. تسمعوها يعني ايه مفصلين كلمة الحق باستقامة؟ يعني بيعلمونا الكهنة والأساقفة ازاي نميز بين الخير والشر، ايه الصح وايه الغلط. من فم الكاهن تطلب الشريعة. يعني دي وظيفتهم الكبيرة. فقالوا ان الله في سفر التكوين هو اللي بدأ كده. بعد ما قال فليكن نور ورأى الله النور انه حسن، فصل الله بين النور والظلمة، راح حاطط حدود. النور ما يجيش على الظلمة ولا الظلمة تيجي على النور. النور قال لك تبدأ من الساعة 6 يا نور تنور الدنيا، والظلمة لازم تسيب المكان عشان انت تيجي، لان انت شغلتك تساعدهم يشتغلوا ويعملوا اللي عليهم زي ما انا اديت لآدم اعملها واحفظها. والظلمة انت هتيجي من الساعة كذا عشان يرتاحوا ويناموا او يصلوا. جه بعد كده ربنا فصل السماء من البحر، كان في ميه مغطيه الارض كلها وراح فصلهم. وبعدين راح فصل تاني الارض من الميه. وخلي بالكم لما الفصل ده راح ايه اللي حصل؟ البني ادمين غرقوا والخليقه كلها غرقت. حط حدود للميه قال لا ما تعديش. احنا بنقولها في المزمور وضع حدا للبحر او للمياه فلن تتجاوزه. بنقولها في التسبيح. حط لها حد باي شكل من الاشكال القوانين الطبيعيه. حط للميه حد قال لا ما تعديش من الناحيه دي خلاص. وبالتالي احنا بنخاف من التسوناميز وبنخاف من المطر اللي بيعمل فلاش فلادنج. وبنخاف
لان الميه عدت حدودها اللي احنا متوقعينها. بالتالي عندنا حدود. لما بنروح الدير الرهبان اول حاجه بتعملها، يمكن مره قضيت لي يوم في ابونا فلتاوس مع ابونا فلتاوس في القلايه بتاعته، مع ابونا ناح روح وابونا كليماندس من دير الانبا بشوي. قعدنا يوم معاه في القلايه في السوريان. القلايه بتاعته جميله جدا ونظيفه جدا، نظيفه جدا وبسيطه جدا، ما فيهاش حاجه. ما عندوش ترابيزه، عنده شلت يقعد على الارض ومساند، مسند خشب كده تتسند عليه على الحيطه، والسجاده اللي حاططها للاكليم اللي حاطه نظيف، الحيطان نظيفه، عنده ايقونتين 3 في البتاع ده. بعد كده عنده باب على اوضه جوه. فانا بسال ابوي روحي ده ايه؟ قال لك ده المحبسه، ما حدش يخش هناك، ولا انا ولا اب اعترافه ولا اي حد في الدير ولا الاسقف لو جه. ليه؟ قال لك ده المكان اللي ايه؟ بيصلي فيه، ده بتاعه هو وربنا. ده حدود زيارتنا احنا، زيارتنا تقف هنا، ما ينفعش. عشان كده ربنا لما يقول لك ايه؟ يقول لك اذا صليت اعمل ايه؟ ادخل مخدعك، المكان اللي ورا الحدود بتاعه الاجتماعيات. هنا افهم حاجه، ان ما يصحش اخد معايا التليفون بتاع اوضه النوم ولا التلفزيون. ما بقتش بقى ايه الحدود بتاعت ربنا. لخبطت، فتحت، عشان انا مرتاح، عايز ارتاح. فلما باجي عايز ارتاح بضيع الدنيا كلها. لما تيجي في اوضه العمليات، الجراح مش مفروض يدخل اي حاجه ولا اي حد، ولما بيدخلوا بنوع معين من التحضير، وبيتقفل الباب، ممنوع حد يدخل ولا يطلع، لان هيعمل شغل جامد جدا جوه. ولو حصل اي نوع من التلوث ايه اللي هيحصل؟ العيان هيفرقع منه، هيروح. فبالتالي في يسموها حدود المكان. حدود المكان، خلي بالكم ده ينطبق على ايه؟ على اوض النوم، على العربيه، على اي حاجه هي برايفت بتاعتي، اللي فيها انا لازم اخد بالي مين اللي جايبه للحته دي، للمكان ده. يفضل ان احنا نعلم ولادنا كده، ان عيل ما يجيش يخش اوضه ابوه وامه في اي وقت. غلط، ما ينفعش. لازم اعلمه انه يحترم الخصوصيات بتاعت ابوه وامه. انا الراجل اتجوز الست دي عشان يجيبها في اوضه نومه، دي مراته وهي دي اوضه نومها. فما ينفعش اي حد تاني مهما كان قريب انه يبقى معانا في الاوضه دي. اول ما العيل يكمل 2 ولا حاجه لازم يبقى له مكان وينام فيه، الا لو احنا فقراء قوي يعني ما عندنا عايشين في اوضه واحده كلنا، ده موضوع تاني وده موضوع صعب. خلينا نتكلم على الزمن، حدود الزمن. بنعمل بوكس كده، ده الشغلانه الكبيره بتاعت الاباء الروحيين والمرشدين. شغلتهم الكبيره الاساسيه ان يبدا حياه روحيه مع الشخص، يرتب له الدنيا، ان يقول له انت محضر نفسك تعمل وقت لربنا ولا لا. لو مش عايز يعمل وقت لربنا وهيستيك معاه، مش هيقدر يعمل له حاجه. بدايه كلها ان انا عندي نص ساعه، تلت ساعه الصبح لا بيبقى فيها اكل ولا شرب ولا سواقه ولا شغل ولا تليفون ولا كلام مع اصحاب او مع زوجه او زوج، او لو هنتلم كلنا ونصلي هنصلي كلنا. دي حاجه مهمه جدا وخطيره بيعملوها الرهبان اول ما يخشوا الدير. بيستلمهم اللي بيسموه معلم البدايه او معلم المبتدئين. وظيفته الاولانيه هي ان يحط له جدول للصلاه. هي دي الوظيفه الكبيره. اي حد مرشد روحي ما يبتديش بدي مش هيروح في حته، مش هيعمل حاجه. زي بالظبط واحد عايز يزرع في الشوك او عايز يزرع على الطريق، مش هتنفع. لازم الاول افضي حته في الارض، اشيل منها الطوب، اشيل منها الشوك، ودي اللي هزرع فيها علاقتي مع ربنا. افتكر صاحبي كان في الكوليكا راجل قديس، وهو اترهبن غالبا دلوقتي، اللي كان يجي وقت اللانش كلنا بنقعد نتلم. كان عندنا مكان اسمه في القصر يعني كان اسمه الملطعه، بيسموه الملطعه. ما اعرفش هم سموني ده، اجيال على اجيال سموه كده. ايه الملطعه ده؟ كان يجي الشباب الصغيرين اللي هم داخلين من اولى لسته، طبعا سته بيبقوا مشغولين قوي ما حدش بيشوفهم، لكن من اولى لخمسه يجوا يقعدوا مع بعض وقت اللانش، وولاد وبنات يعرفوا على بعض، يخطبوا بعض وحاجات زي كده. فيجي صاحبي ده الاقيه قاعد اخر الدنيا في حته بعيده خالص معاه اجبيه فاتحها. فالمهم قلت له ما تيجي تشترك معانا، هو انت ما عندكش محبه يعني؟ قال لا ده وقت ربنا، ما اقدرش اديه لحد، ما ينفعش. معنى صح هو عمل له ايه؟ قفله.
وهو عارف ان ده وقت ربنا، عارف ان انا بضحي بشويه اجتماعيات مش مهم، بس حطه لربنا وما تقدرش تاخده منه، ما تقدرش. وكان صارم جدا في الامر ده. يقال عن بابا كرولوس برضه انه كان عنده نفس المشكله، كان بيعافر. يعني لما تيجي تقرا الكتاب بتاعه يصعب عليك، بيعافر لان العالم كله بما فيه اسرته بيعمل فيه ايه؟ بيشده ضده، عايزه يطلع من الحته دي. يا عم تعالى انت بيسموها ايه؟ تتدروش، انت هتتدروش، تعالى تعالى. بس هو حط باوندريز، قال محدش يدخل ناحيه الحته دي، سواء كان اوضته او سواء كان الوقت اللي مخصصه لربنا. حدود الفكر. لما الانسان يلاقي ان فكر غلط دخل جوه دماغه ومن الكسل مش عايز يحاربه، ايه اللي يحصل؟ هيتعب جدا. لما فكر غيره، جالي فكر غيره من حد ولسه هيبتدي، لسه هيقول يا هادي فلانه احسن مني، عندها حاجه احسن مني، فلان احسن مني، عنده شيء احسن مني، شغلته احسن مني، فلوسه اكتر مني. ابدا بالفكر ده. لو انا ما جبتهوش وهو صغير، خلي بالكم سهل جدا تقلع النبات وهو ايه كده. هات شجره صغيره لسه هتطلع، تشدها بايديك بصباعك كده تروح طالعه. لكن لو هتسيبها يبقى بقت زيها زي بقيه الايه، الحته بتاعت الارض بتاعتك بقت زيها زي بقيه الحتت. فبالتالي الفكر في اوله سهل يتخلع الانسان الصاحي. العاطفه نفس الكلام. لو انا هبتدي اعجب، دي كلمه بقى، بحد مش مفروض اعجب بيه. يعني واحد ومراته مثلا، الراجل وعد مراته ان هو مش هيبص لحد تاني غيرها، وهي وعدته انها مش هتفكر في حد تاني غيره، وبعدين يبدا يتسلل اللي جوه قلبها، او يعني كان ممكن انا اتجوز الشخص التاني ده، وبعدين تبتدي تفكر فيه، ولا هو يقول يمكن كانت دي هتبقى احسن ليا من مراتي. اول ما يبتدي الفكر ده يخش وانا ما عملتلوش حدود وزقيته بره، ايه اللي بيحصل؟ حياتي بتبقى جحيم، جحيم ما بنعرفش نرجع فيها تاني. فعشان لازم يبقى في حدود برضو للعاطفة، ان الفكر والعاطفة عندنا حدود ليهم. اعرف الناس اللي عندها حدود قوية جدا من الناس اللي ما عندهاش حدود قوية منين؟ من حياتهم. اذا حياتهم فيها ترتيب وفيها نظام. عشان كده انا عايز اقول الكنيسة لازم تبقى منظمة، لازم تبقى فل الفل، ما فيش حاجة بره مكانها. على قد ما اقدر بعمل كده. بس انا عايز اجيب منكم النهارده بعد ما نخلص، عايز اسالكم على الاشرز اللي بتقعد الناس، وهطلب منكم ان انتوا تساعدوا في الموضوع ده. وعايز ناس تشتغل في تنظيم الكنيسه، ما يبقاش في حاجه بره مكانها. كل ما بنطلع بره في الدايننج هول، جو بيتكلم كل اسبوع، الدنيا مكركبه، ما ينفعش. ده منظر يقول ان احنا ناس ما عندناش باوندريز، ما عندناش حدود. عشان انا كنت ازور كنايس كتيره جدا، حاجه من الحاجات اتعقدت فيها عشان الشماس ما يتعبش، يسيب الشمع جنب الهيكل جنب المسبح، ويسيب الفحم جنب المسبح، وتلاقي المسبح عباره عن ايه؟ ترابيزه مكركب عليها حاجات وحواليها حاجات، ما يعرفش حتى الواحد يتحرك. ليه؟ عشان واخدين راحتنا، ما فيش باوندريز، ما عندناش حدود. او ده المسبح ما ينفعش احط فيه حاجه مش بتاعته، ده مكان ربنا، ده وقت ربنا. فانتبهوا، لو اتعلمنا دي هنتعلم القداسه. اليهود عندهم كلمه، الربايز يقولوها كده، يقول لك ايه؟ كلينلينس، او النظافه والترتيب ده قداسه. عندهم كده النظيف والمرتب قديس على طول. وده حقيقه، ده حقيقه 100%. اللي عنده نظافه وترتيب في حياته، في بيته وفي قلبه وفي عقله وفي وقته، اقرب حد للقداسه. عايزه شويه بس ديسيبلين، شويه نسميها ايه في الجيش؟ التزام. التزام. الجيش بيعلم الناس التزام قبل اي حاجه في الدنيا. عندنا شويه من الجيش، مش هقول نخش الجيش، احنا مش هنمسك مدافع ولا بتاع، بس في حياتنا يبقى عندنا ترتيب ونظام في افكاري وفي وقتي وفي بيتي، عشان كل حاجه تجيب الشغلانه اللي هي عايزاها. الطريق يفضل ناشف عشان امشي عليه، والحقل يفضل طري عشان اقدر ازرع فيه. لو هلخبط الاثنين مع بعض، لا ده هينفع ولا ده هينفع. لإلهنا كل المجد، الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان.